ప్రసారం అవుతుంది. Let us study energy stored in a capacitor. You know what is a capacitor, right? So capacitor is used to store charges. So charges ni store cheyalante what do you have to do? You have to do some work in order to store charges. And this work is stored as energy in the capacitor. Capacitor లో నిల్వ ఉన్న శక్తి ఎంతో కనుక్కుందాం. సో కెపాసిటర్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. కెపాసిటర్ ని దేనికి వాడతాము? చార్జెస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతాము. సో ఇప్పుడు కెపాసిటర్ లో నిల్వ ఉన్న శక్తి గురించి నేర్చుకుందాం. సో కెపాసిటర్ లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉండొచ్చు? ఎస్, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫామ్. కెపాసిటర్ లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ విద్యుత్ శక్తి రూపంలో స్టోర్ అయి ఉంటది. As you charge the capacitor, you are doing work in order to charge this. So this work is stored as the energy in the capacitor. So work you are doing is getting stored as the energy in the capacitor. Capacitor ని చార్జ్ చేస్తున్నాము అంటే మనము పని చేస్తున్నాము. సో చార్జెస్ ని కెపాసిటర్ మీద స్టోర్ చేయడానికి మనం కొంత పని చేస్తున్నాం. సో ఈ పని కెపాసిటర్ లో శక్తి రూపంలో నిలువై ఉంటది. If you are able to store more charge in the capacitor, then you are going to provide more energy. That means more charge ante more energy. ఎంత ఎక్కువ ఆవేశాలు మన కెపాసిటర్ లో నిల్వ చేస్తే అంత ఎక్కువ పని చేయాలి, అంత ఎక్కువ పని చేస్తే అంత ఎక్కువ శక్తి నిల్వ ఉంటది. సో మోర్ చార్జ్ అంటే మోర్ ఆవేశం అంటే మోర్ ఎనర్జీ. సో హియర్ we are trying to figure out what that energy actually is. సో ఈ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో మనం ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఆల్రెడీ వి స్టడీడ్ అబౌట్ ఎ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. సో వి నో ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, ఆన్ వాట్ డస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ డిపెండ్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. వి ఆల్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. సో నౌ హౌ మచ్ ఎనర్జీ డస్ దిస్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ హ్యాస్? So now we are going to see that how much energy this parallel plate capacitor is having. ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుందా మీకు? సమాంతర పలకల కెపాసిటర్. సో నిన్న క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఈ సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటది, ఆ కెపాసిటెన్స్ దేని మీద ఆధారపడుతుంది. సో ఇవన్నీ నేను మీకు సిమ్యులేషన్ తో చూపించాను, అలాగే ఈక్వేషన్ కూడా డిరైవ్ చేశాం కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ఎంత శక్తి కలిగి ఉంటుందో చూద్దాము. Let's charge this capacitor with the charge Q. When I say this capacitor has charge Q, what does it mean actually? See, look at the diagram now here. One plate is having plus Q charge and the other plate of the capacitor is having minus Q charge. ఈ సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కి Q అనే ఛార్జ్ ఇస్తున్నాం. అంటే ఏం జరుగుతుంది? Q అనే ఛార్జ్ ఇస్తున్నామంటే సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ లో రెండు ప్లేట్లు ఉంటాయని తెలుసు. ఒక ప్లేట్ కి ఏమో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇంకో ప్లేట్ కి మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ఉంటే మన కెపాసిటర్ కి ఎంత ఛార్జ్ ఉన్నట్టు? క్యూ అనే ఛార్జ్ ఉన్నట్టు. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్ ఈస్ హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఇన్ పుట్టింగ్ దిస్ ఛార్జ్ క్యూ ఆన్ ద కెపాసిటర్. ఈ సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కి క్యూ అనే ఛార్జ్ ఇస్తున్నాము అంటే మనం ఎంత పని చేస్తున్నామో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి. సో ఆ పనే ఎనర్జీ లాగా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ బ్రింగ్ ద ఛార్జ్ నియర్ ద కెపాసిటర్, ద opposition provided by this capacitor will be more and more. So the capacitor is repelling the charges we are providing here. That means we have to put more work in order to store more charge. Is it clear?
సో చార్జెస్ ని రిపల్ చేస్తుంటే మనం దానికి చార్జెస్ ఇవ్వాలంటే ఎక్కువ పని చేయాలి, ఎక్కువ పని చేసి చార్జెస్ ని స్టోర్ చేయాలి. అంటే ఇనీషియల్ గా మన కెపాసిటర్ ని చార్జ్ చేయనప్పుడు జీరో చార్జ్ ఉంటుంది. సో జీరో నుంచి మనం క్యూ చార్జ్ కి దాన్ని కెపాసిటర్ ని చార్జ్ చేయాలి. అంటే ఇనీషియల్ గా మనం చార్జెస్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ వర్క్ చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే కెపాసిటర్ నుంచి ఏం ఆపోజిషన్ ఉండదు. బట్ యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఛార్జింగ్, సో ఫైనల్ ప్లేస్ చార్జ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసరికి అపోజిషన్ వస్తా ఉంటుంది ఇంకా చార్జెస్ చాలు అని. Potential difference between two plates is B. The separation between the plates is D. Electric field is E. Plate area is capital A and the charge is plus Q on one side and minus Q on other side. So, ఈ రెండు ప్లేట్ల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము V అనుకుందాము. We know V is equal to W by Q. So, V అంటే పొటెన్షియల్, W అంటే వర్క్ పని, by Q అంటే చార్జ్. సో పొటెన్షియల్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, V is equal to W by Q అని. గుర్తుందా పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ టు బ్రింగ్ ఏ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ. సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా. సో V అంటే పొటెన్షియల్. పొటెన్షియల్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? ఒక ప్రమాణ ఏకాంక ఆవేశాన్ని అనంత దూరాన్ని నుంచి ఒక బిందువు దగ్గర తీసుకురావడానికి చేయవలసిన పని అని మనం పొటెన్షియల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అంటే V is equal to W by Q. From this equation we can write W is equal to VQ. సో పైన ఈక్వేషన్ V is equal to W by Q నుంచి W is equal to VQ అని రాసుకోవచ్చు. W అంటే ఏంటి? వర్క్ డన్, చేసిన పని, is equal to VQ. సో అంటే మనం కొంచెం ఛార్జ్ ఇవ్వాలి, DQ అనే ఛార్జ్ ఇవ్వాలంటే dW అన్న వర్క్ చేయాలి. సో పైన ఈక్వేషన్ ని మనం ఎలా రాసుకుందామంటే, ద వర్క్ డన్ dW ఇన్ గివింగ్ అడిషనల్ ఛార్జ్ dQ టు ద కెపాసిటర్ ఈస్ dW is equal to VDQ. యాక్చువల్లీ ఈక్వేషన్ చూడండి, పైన ఈక్వేషన్ ని నేను W ఉన్న దగ్గర dW రాశాను, Q ఉన్న దగ్గర DQ రాశాను. అంటే DQ అనే చాలా చిన్న ఛార్జ్, తక్కువ ఛార్జ్ ని మనం కెపాసిటర్ కి ఇవ్వడానికి dW అన్న చిన్న వర్క్ చేయాలి. మనకి బాగా తెలిసిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? Q is equal to CV. ఆల్రెడీ ఇది ఎలా వచ్చిందో కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. Q is equal to CV. Q అంటేనేమో ఆవేశము, C అంటే కెపాసిటెన్స్, V అంటే పొటెన్షియల్. Q is charge, C is capacitance and V is potential. Again from this equation we can write V is equal to Q by C. సో ఈక్వేషన్ ని జస్ట్ చేంజ్ చేసాం, V is equal to Q by C అని రాసుకోవచ్చు కదా, అలా రాసుకున్నాం. సో we got V is equal to Q by C and dW is equal to VDQ. ఓకేనా? ఇప్పుడు V ప్లేస్ లో Q by C సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో dW is equal to Q by C dQ అవుతుంది, అవునా? సో in this equation dW is equal to VDQ. We are substituting the value of V is equal to Q by C. Therefore, our equation becomes dW is equal to Q by C dQ. So, what is this dW? ఈ dW అంటే ఏంటి? స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ dQ అనే చార్జ్ ని మన కెపాసిటర్ ఇవ్వడానికి dW అనే వర్క్ చేయాలి మనం. అదే మనం క్యాపిటల్ Q అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్, Q అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ అనుకున్నాం కదా మనం ఫస్ట్ లో. అంత చార్జ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? టోటల్ వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు చార్జ్ అవర్ కెపాసిటర్ టు క్యాపిటల్ Q ఈస్ వి షుడ్ ఇంటిగ్రేట్. సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఏమో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇవ్వాలంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ అవర్ ఈక్వేషన్ dW ఫ్రమ్ 0 to Q, capital Q charge. So W is equal to integral 0 to Q dW. That is equal to dW అంటే మనకి ఏమొచ్చింది? VDQ. V is nothing but Q by C. So substitute the value of Q by C in the place of V. So integral 0 to Q by C dQ. Is it okay? So total amount of charge కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. So now we got the equation W is equal to integral 0 to Q by C dQ. So C is constant. C is constant for our capacitor.
So we can write out that one out of integral. So 1 by c బయటికి రాసేసాము కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. So now the equation becomes W is equal to integral 0 to q dw, that is equal to 1 by c integral 0 to q dq. q అంటే ఆవేశము, c అంటే capacitance. We have the formula for integral x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1. This is a formula in integration. So just remember this formula, x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1. సో ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ లో q పవర్ ఎంత ఉంది 1, అక్కడ ఏమీ లేదు అంటే 1 ఉన్నట్టు. సో q పవర్ 1 ఈస్, ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే q పవర్ 1 plus 1 అంటే n ప్లస్ లో 1 రాయాలి. q పవర్ n plus 1 ఈస్ q పవర్ 1 plus 1, దట్ ఈస్ q స్క్వేర్ బై 1 plus 1 2 అంటే q స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది మనకి. q పవర్ n plus 1 ఈస్ q పవర్ 2 బై n plus 1 ఈస్ 2. సో q స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది మనకి. సో w is equal to 1 by c ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఏమైపోయింది q స్క్వేర్ బై 2. కానీ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి మనకి 0 టు మన కెపాసిటర్ ఛార్జ్ క్యాపిటల్ Q వరకు రావాలి కదా. సో లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 టు క్యాపిటల్ Q. బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్స్, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, తర్వాత లోవర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. హియర్ అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ క్యాపిటల్ Q అండ్ లోవర్ లిమిట్ ఈస్ 0. సో ఫస్ట్ మనం అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే స్మాల్ q ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ Q రాయాలి. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, W is equal to q స్క్వేర్ కదా, అంటే స్మాల్ q ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ Q రాస్తే q స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ లో ఏముంది 2c మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఎలాగో 0. సో నో నీడ్ టు రైట్ దట్ టర్మ్. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి, వర్క్ డన్ టు చార్జ్ ద కెపాసిటర్ టు క్యాపిటల్ Q we get W is equal to q స్క్వేర్ బై 2c. సో మన కెపాసిటర్ ని క్యాపిటల్ Q చార్జ్ చేయాలంటే మనం ఎంత వర్క్ చేయాలి, W is equal to q స్క్వేర్ బై 2c. సో వర్క్ డన్ జరిగిన పనికి మనకి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది q స్క్వేర్ బై 2c. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసి ఇంకో ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు. సో q is equal to cv అని మనకు తెలుసు కదా, స్టార్టింగ్ కనుక్కున్నాం మనం q is equal to cv. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ లో ఏముంది, q is equal to cv ని తీసుకెళ్లి W is equal to q స్క్వేర్ బై 2c లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, W is equal to q ప్లస్ లో cv రాస్తే cv హోల్ స్క్వేర్ బై 2c. సో c క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి హాఫ్ cv స్క్వేర్ వస్తుంది. సో cv అంటే అగైన్ వాట్ వి నో q. సో ఇక్కడ ఉన్న cv ప్లేస్ లో ఒక q సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మిగిలింది ఏంటి v. సో qv బై 2 వస్తుంది. సో ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, వర్క్ డన్ టు చార్జ్ అవర్ కెపాసిటర్ టు చార్జ్ Q ఈజ్ W is equal to q స్క్వేర్ బై 2c, W is equal to half cv square, W is equal to qv by 2. These are the three equations for work done to charge our capacitor. W is equal to q square by 2c, that is equal to half cv square, that is equal to qv by 2. And you know that this work done is stored as energy in the capacitor. సో ఈ 3 ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చినాయో గుర్తుంది కదా, లేదంటే ఒకసారి రివైండ్ చేసుకొని మళ్ళీ చూడండి, వీడియోస్ మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి. సో W is equal to q square by 2c, that is equal to half cv square, that is equal to qv by 2. సో ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ దేనికి, వర్క్ డన్ టు చార్జ్ అవర్ కెపాసిటర్ టు Q. ఈ వర్క్ డన్ నే మన కెపాసిటర్ లో ఎనర్జీ లాగా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాగా. Now let us see what happens if we connect our capacitors in series combination and also in parallel combination. కెపాసిటర్లను శ్రేణిలో కలిపితే ఫలిత కెపాసిటెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే కెపాసిటర్లను సమాంతరంగా కలిపితే ఫలిత కెపాసిటెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. First let us see the series combination of capacitors. Let us take 3 capacitors with capacities C1, C2 and C3.
సో ఈ 3 కెపాసిటర్లను తీసుకొని C1, C2, C3లను శ్రేణిలో కలపాలి. We should connect them in series. If number of capacitors are connected in such a way that the charge on each plate is same, then the combination is said to be in series. ఈ 3 కెపాసిటర్లను వాటి మీద ఛార్జ్ ఒకేలాగా ఉండేలాగా కలిపితే ఆ కాంబినేషన్ ని మనం శ్రేణి అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇలా కలపడం వల్ల మన కెపాసిటర్ల మీద ఒకే ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో C1 మీద ఒకటే ఛార్జ్, C2 మీద ఒకటే ఛార్జ్, అలాగే C3 మీద ఒకటే ఛార్జ్ ఉండడం వలన అలా కాంబినేషన్ ని సిరీస్ అంటాం, శ్రేణి సంపుటి అంటాం. So these 3 capacitors are connected in series. That means they are attached in a line. So series లో కలపడం అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లైన్ గా కలపడాన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం. Now I am connecting a battery of potential difference V. That means it is creating a potential difference of V through these capacitors in order to make our charge flow. ఈ 3 కెపాసిటర్స్ కి ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో సిరీస్ లో కలిపేసి 3 కెపాసిటర్లను వాటికి ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ V అనే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్న బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తే మన కెపాసిటర్స్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయ్యి చార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. So V is the total amount of potential difference across the whole setup. Now C1 capacitor will have the potential difference of V1, C2 capacitor will have the potential difference of V2, and C3 capacitor will have the potential difference of V3. But the charge flowing through all these capacitors will be same when connected in series. V అనేది మన శ్రేణి సంపుటి మొత్తంలో ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో C1 కెపాసిటర్ కి V1 పొటెన్షియల్ భేదం ఉంది, అలాగే C2 కెపాసిటర్ కి V2 అనే పొటెన్షియల్ భేదం ఉంది, అలాగే C3 కెపాసిటర్ కి V3 అనే పొటెన్షియల్ భేదం ఉంది. సో ఇప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం, V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. కానీ ఛార్జ్ అనేది అన్ని కెపాసిటర్లో సమానం. So remember, in series combination, charge will be same across all the capacitors, but potential difference across the capacitors will be different. So శ్రేణి సంపుటిలో కెపాసిటర్లు C1, C2, C3 మధ్యన పొటెన్షియల్ భేదం V1, V2, V3 ఉంటుంది. అలాగే ఛార్జ్ అనేది సమానంగా ఉంటుంది. C1 కి QA ఉంటుంది, C2 కి QA ఉంటుంది, C3 కి QA ఉంటుంది. As soon as I connect the battery to this combination, charge will flow in the capacitors because this battery is creating a potential difference in order to make the charges flow. కెపాసిటర్ల కాంబినేషన్ కి బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, మన కెపాసిటర్స్ లో చార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకని, సో బ్యాటరీ అనేది పొటెన్షియల్ భేదాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో క్రియేట్ చేయడం వల్ల పొటెన్షియల్ భేదం ఉంటేనే కదా చార్జెస్ ఫ్లో అయ్యేది. సో పొటెన్షియల్ భేదం క్రియేట్ చేయగానే కెపాసిటర్స్ లో చార్జెస్ ఫ్లో అవుతుంది. బట్ రిమెంబర్, ద చార్జ్ ఈజ్ సేమ్. నౌ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఈస్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ హోల్ సెటప్ విత్ ఎ సింగిల్ కెపాసిటర్. సో C అనే ఒక సింగిల్ కెపాసిటర్స్ తో ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ ని రీప్లేస్ చేద్దాం. సో C ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 ఈ మూడిటి యొక్క కాంబినేషన్ ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుందో ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటీ ఉన్న కెపాసిటర్ ని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో హియర్ దిస్ C is called equivalent capacitance. So this capacity is called equivalent capacity, and here V is potential difference. We already know the formula, Q is equal to CV. So దీని నుంచి V అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, V is equal to Q by C. సో V is equal to V1 plus V2 plus V3 వస్తుంది. సో V ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు, Q by C. V1 అంటే Q by C1, V2 అంటే Q by C2, V3 అంటే Q by C3. ఎందుకని, always Q because same amount of charge is flowing in these 3 capacitors. Potential difference across C1 is V1 is equal to Q by C1. Potential difference across C2 is V2 is equal to Q by C2. Potential difference across C3 is
V3 is equal to Q by C3. In this equation, V is equal to V1 plus V2 plus V3. We'll substitute these values. V ante Q by C, V1 ante Q by C1, V2 ante Q by C2, V3 ante Q by C3. Here all Q's will get cancelled and the remaining equation is 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So when capacitors are connected in series, the equivalent capacitance will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Now let's see about parallel combination of capacitors. సమాంతర కెపాసిటర్ల సంపుటిని చూద్దాం. This time also we have 3 capacitors with capacitance C1, C2 and C3. C1, C2, C3 అనే 3 కెపాసిటర్లు తీసుకొని వాటిని ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసాము విత్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V, పొటెన్షియల్ భేదం V అనే బ్యాటరీని ఈ 3 కెపాసిటర్లకి కనెక్ట్ చేసాం. Parallel combination means సమాంతర సంపుటి అంటే our 3 capacitors are connected across the same potential difference. సో మనం తీసుకున్న కెపాసిటర్స్ అన్నిటి మధ్య సేమ్ పొటెన్షియల్ భేదం ఉంది. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ భేదం ఎంత బ్యాటరీ తీసుకున్నాం మనం V. సో మన 3 కెపాసిటర్స్ మధ్యన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది సేమ్ V. In general, when we will say that the capacitors are in parallel combination, when all capacitors are at same potential difference. మన కెపాసిటర్లు సమాంతర సంపుటిలో ఉన్నాయని మనం ఎలా చెప్తాము? సో ప్రతి కెపాసిటర్ కి పొటెన్షియల్ భేదము V ఉంటుంది. Now what will happen if I connect the battery? Some Q amount of charge is flowing to our capacitors. So Q అనే చార్జ్ బ్యాటరీ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. సో Q1 అనే చార్జ్ C1 కెపాసిటర్ కి వస్తుంది, Q2 అనే చార్జ్ C2 కెపాసిటర్ కి వస్తుంది, అలాగే Q3 అనే చార్జ్ C3 కెపాసిటర్ కి వస్తుంది. సో Q1 is flowing in C1, Q2 is flowing in C2. So say some Q amount of charge is flowing from battery to our capacitors. So this Q is distributed among the capacitors as Q1, Q2 and Q3. So Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now we know Q is equal to CV. So we can write Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. Here potential difference is same, so we are writing V instead of V1, V2, V3. So V1, V2, V3 will not be there because potential difference across all capacitors is same and that is equal to our potential difference of battery, that is V. Now by substituting these values Q1, Q2 and Q3 we get CV is equal to C1V plus C2V plus C3V. As V is same, we can cancel all the V's. So the remaining equation is C is equal to C1 plus C2 plus C3. So this is the equation for equivalent capacity in a parallel combination. సమాంతర సంపుటిలో మన కెపాసిటర్లు కలిపినప్పుడు ఫలిత కెపాసిటెన్స్ కి ఫార్ములా ఇది. We have seen that the capacitance of a capacitor increases by increasing the area of the plates and also distance between the plates. సో సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ లో మనం ఏం చూసాము, పలకల వైశాల్యం పెంచితే కెపాసిటెన్స్ పెరుగుతుంది, అలాగే పలకల మధ్య దూరాన్ని పెంచినా కూడా కెపాసిటెన్స్ పెరుగుతుంది. Can there be any other way to increase the capacitance of a capacitor? పలకల యొక్క కెపాసిటెన్స్ పెంచడానికి ఈ రెండు కాకుండా ఇంకా వేరే మార్గం ఏమన్నా ఉందా? A third way is to introduce an insulating material between the plates of the capacitor. కెపాసిటర్ పలకల మధ్య అవాహక పదార్థాలను ఉంచితే మన కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఎలా పెరుగుతుందో చూద్దాము. సో ఇది మూడో విధంగా కెపాసిటెన్స్ ఎలా పెంచొచ్చో చూద్దాం.
So what happens if I bring an insulating material between the two conducting plates of a capacitor? ఈ అవాహక పదార్థాలు కెపాసిటర్ యొక్క రెండు పలకల మధ్య ఉంచితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. So this insulating material is also known as a dielectric. ఈ అవాహక పదార్థాన్నే మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ భాషలో విద్యుత్ రోధకాలు అని అంటాము. So dielectrics can be of two types, polar dielectrics and non-polar dielectrics. ఈ రోధకాలు రెండు రకాలు, ఒకటి ధ్రువీయ రోధకం మరియు అధ్రువీయ రోధకం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్స్ లో డైపోల్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ డైపోల్స్ ఇన్ పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్స్. We already know what are dipoles. We studied about them, how they will align in electric field, etc. We all studied in the previous lesson. ఇక్కడ ధ్రువీయ రోధకాలను తీసుకుందాము. ధ్రువీయ రోధకాలలో ద్విధ్రువాలు ఉంటాయి, అంటే డైపోల్స్ ఉంటాయి. సో డైపోల్స్ అంటే మనకు తెలుసు, దేర్ విల్ బి చార్జ్ సపరేషన్ ఇన్ డైపోల్స్. డైపోల్స్ లో చార్జ్ సపరేషన్ అనేది ఉంటది. ఈ పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది? పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్ మీన్స్ it has dipoles. So you know that when a dipole is placed in an electric field, it will align itself in the direction of the electric field. సో డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మనం పోలార్ డైపోల్ ని డైఎలక్ట్రిక్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచితే దాని లోపల ఉన్న డైపోల్స్ అన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో దే ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ టార్క్ and they align themselves into the direction of the electric field. When we place a dielectric between the plates of the capacitor, the dipoles inside the dielectric align themselves and charge separation takes place in the dielectric. So look into this picture here. డైఎలక్ట్రిక్ ని అంటే రోధకాన్ని కెపాసిటర్ పలకల మధ్య పెడితే ఏం జరిగింది? ఆల్రెడీ ప్లస్ క్యూ ప్లేట్ మీద ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంది, మైనస్ క్యూ ప్లేట్ మీద మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. సో డైఎలక్ట్రిక్ వల్ల మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ అయింది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. సో ప్లస్ క్యూ వైపు ఏమో డైఎలక్ట్రిక్ మీద మైనస్ వచ్చింది, మైనస్ క్యూ వైపు డైఎలక్ట్రిక్ మీద ప్లస్ ఛార్జ్ వచ్చింది. సో ఒక ఫీల్డ్ ఏమో ప్లస్ క్యూ నుంచి మైనస్ క్యూకు ఉంది, and another field is induced because of this dielectric in the opposite direction. So you can see that minus and plus are both opposite. There, that is the induced electric field. As soon as the dielectric comes between the plates of the capacitor, because of the electric field between the plates, there is a charge separation like this, as shown in the figure. కెపాసిటర్ పలకల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్ర ప్రభావం వలన ఆవేశ వితరణ సర్దుబాటు అవుతుంది. వెదర్ పోలార్ ఆర్ నాన్ పోలార్, a dielectric develops a net dipole moment in the presence of an external field. The dipole moment per unit volume is called polarization and it is denoted by P. ధ్రువీయ లేదా అధ్రువీయ రోధకం ఏ సందర్భంలో అయినా బాహ్య క్షేత్ర సమక్షంలో ఫలిత ద్విధ్రువ భ్రామకాన్ని పెంపొందించుకుంటుంది. ఏకాంక ఘనపరిమాణానికి ద్విధ్రువ భ్రామకాన్ని ధ్రువణం అంటారు. Here E is electric field due to the plates of the capacitor. After placing the dielectric in between the plates of the capacitor, E dash, an opposing electric field due to the dielectric, will be induced. రెండు పలకల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత E is equal to sigma by epsilon naught. The electric field between the two plates of the capacitor is, we know that, sigma by epsilon naught. We got E is equal to sigma by epsilon naught. That is electric field intensity between the plates of the parallel plate capacitor. సో E అనేది విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత, రెండు పలకల మధ్య ఉన్న విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం రెండు పలకల మధ్య డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ ని పెట్టామనుకోండి. నౌ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. సో డెఫినెట్ గా మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ డైఎలక్ట్రిక్ విల్ definitely have some effect on this electric field. So there will be change in the electric field. Electric field induce అయిన electric field ఎంత ఉంటుందంటే sigma by k epsilon naught. Here
K is called dielectric constant and K epsilon naught is called permittivity of the medium. ఇక్కడ epsilon is equal to epsilon naught K అని రాసుకోవచ్చు. Permittivity of the medium K epsilon naught. ఇక్కడ K అనేది పదార్థ రోధక స్థిరాంకం, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఎప్సిలాన్ అంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. అంటే మనం ఇప్పుడు కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ఒక మీడియం పెడుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఎప్సిలాన్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్ కే లబ్దాన్ని యానక పర్మిటివిటీ అంటారు. సో ఎప్సిలాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ కే. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే శూన్య యానక పర్మిటివిటీ. సో శూన్య యానకానికి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. So we calculated in the last class the capacitance formula C is equal to epsilon naught A by D without the dielectric in between the plates of the capacitor. So now we are going to calculate the capacitance in presence of a dielectric. So capacitance పై విద్యుత్ రోధక ప్రభావం ఎంత ఉంటుందో కనుక్కుందాం. సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? C is equal to Q by V. Instead of Q we can write sigma A and instead of V we can write ED. So substituting these two equations in C is equal to Q by V, we get C is equal to sigma A by ED. So ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ పలకల మధ్య డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అనుకోండి. Now we introduced the electric slab between the plates of the capacitor. సో ఇప్పుడు E బదులు E dash సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, C బదులు C dash అనుకుందాం. We know the value of E dash is equal to sigma by K epsilon naught. So that E dash value will substitute here now. So our equation will become sigma A by E ante sigma by K epsilon naught into D. And now our equation will be sigma and sigma will get cancelled. K epsilon naught will go to numerator. So the equation becomes C is equal to K epsilon naught A by D. This is the capacitance of a capacitor when a dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor. కెపాసిటర్ పలకల మధ్య రోధకాన్ని ఉంచినప్పుడు సో మనకి కెపాసిటెన్స్ లో మార్పు వస్తుంది. సో ఎంత మారుతుంది అనేది మనకి ఈక్వేషన్ చెప్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ డాష్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, మన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? C is equal to K epsilon naught A by D వస్తుంది. So this is the new capacitance of the parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced. Yeah.